Hello students, good evening. So we are in the session 12. Already in our last session we were looking at the applications of the Gauss law. Applications of the Gauss law to find electric field due to symmetric charge distribution. Okay, so symmetric charges irundha adilende vara electric field we were able to find it by using the Gauss law. So we said for all the distributed charges நம்ம இந்த approach use பண்ண முடியாது. வெறும் if you are having some kind of special arrangement, அதுக்கு we are calling it as symmetric arrangement. அப்படி இருந்தா then no, we will be able to use this Gauss law approach to find the electric field because of the distributed symmetric charges. Okay va? அதுக்கான what are the required conditions அதெல்லாம் நம்ம already session level நம்ம cover பண்ணிருக்கோம். And session level we have covered about that infinitely long charged wire. அதிலிருந்து what is the electric field that will be produced. So if you have an infinitely long wire, அதிலிருந்து you mark a point at a distance r. The linear charge density of the wire is lambda. Then field at that point, what is the formula for the field? Lambda by 2 pi epsilon naught into r. Adana. Adukapparam we talked about the field produced by spherical shell. Field produced by a spherical shell or charged conductor. And for a conductor, right? So if you have a charged conductor, spherical, the charge will be only on the surface. For a conductor, charge cannot reside inside. Only on the surface only the charge will exist. So rendu ore madiri dana, like spherical shell also will be what? Shell and sonnanadi. Ulla it will be the empty space and only that surface area mattum irukum. So charge will be on that surface. So both are similar. Idilende our electric field, right? We divide into three segments: outside, அந்த மாதிரி on the surface, அதுக்கப்புறம் inside. So outside what is the electric field, on the surface what is the electric field, inside what is the electric. இதெல்லாம் நம்ம already last sessionல cover பண்ணிருக்கோம். இன்னைக்கு என்னன்னா we will start with this field due to the charged non-conducting sphere. Non-conducting another, the charge given to that sphere, right? It's not a shell kadiyadu, sphere means what? Inside there will be that bulk or mass will be there. Non-conductor, right, means what? In the entire volume, whatever the volume there, right, charge will be distributed inside that volume. So we will use these standard notations. Q is the charge that is given to that non-conducting sphere. And we will take capital R as the radius of the sphere. Remember, we have talked about the volume charge density. If the charge is spread in the 3D space, we use volume charge density. What is the value for the volume charge density of this particular sphere? It will be what? The charge given divided by volume energy. What is the sphere volume? 4 by 3 pi capital R cube. This is what? This is the volume charge density of the particular sphere. Okay va? So in the sphere we want to find what is the electric field that is generated. This is almost similar approach like the way we did in the case of the spherical shell. Anga eppadi nama approach pannirkom as it is appadida varum. So enna theriyuma, we look at paranga point outside, அந்த மாதிரி point inside,
அதுக்கப்புறம் point on the surface. 3 points என்னது outside point, surfaceக்கு மேல ஒரு point. அந்த மாதிரி we'll also take the point inside. ஒன்று ஒன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ point outside ன்னு சொன்னா look at this same. இப்போ ஒரு point 1 எடுத்துக்கோங்க, same distanceல. So always we'll register the distance from center of the sphere as what smaller தானா. So அந்த distanceலயே take one more point. இது என்னது P1 வச்சுக்கோங்க, இது P2. அந்த மாதிரி இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுங்க P3. அப்படியே நம்ம அந்த மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணா என்ன வரும்? You cover all the points. Same distanceல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணா என்ன வரும்? We are going to get a as it is ஒரு spherical shell மாதிரி தான் வரும். We'll get a spherical shell of radius what? The radius smaller than a. So the points, all points on this spherical shell of radius smaller, on the shell மேல எல்லா பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு தெரியுமா? All of them are what? Symmetric or identical. எல்லா பாயிண்ட்ஸ் symmetrical identical means what? எல்லா இடத்துலயும் the electric field ஓட magnitude will be what? Same. அது என்னது? Let us say E. So இப்போ Gaussian surface எடுக்கணும். அதுதான் Gaussian surface என்னது? We have to take a surface on which we apply the Gauss law. அதுக்கு already we have seen the conditions. First we take a Gaussian surface means surface மேல எல்லா இடத்துலயும் the field ஓட magnitude must be same. பாருங்க, you take that spherical shell of radius smaller, all the points on that spherical shell are having the same electric field magnitude. So அதுதான் நம்மளோட Gaussian surface. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் வேணும். We also require to know what is the direction of this, the particular electric field or direction. Direction எப்படி வரும் பாருங்க. So you take any point, இங்கேயும் அந்த symmetry principle apply ஆகும். என்னது? நீங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுங்க, take a charge part, ஒரு portion, charged portion of the sphere. இதுல இருந்து at this particular point electric field direction எப்படி இருக்கும்? இப்படி. Assuming the sphere is what? Positively charged. இதுக்கு ஒரு சிமெட்ரிக்கலா நீங்க இங்க ஒரு charged object எடுங்க. Charged object சொல்றதுக்கு பதிலா charged part of the sphere, small portion. ஓகேவா? சோ இதுல இருந்து வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும்? அப்படி போகும். சோ இப்போ நீங்க காம்போனன்ட்ஸா ரிசால்வ் பண்ணா என்ன வரும்? அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸோட ரேடியல் காம்போனன்ட் சொல்லலாமா? அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ஸோட ரேடியல் காம்போனன்ட்ஸ் எப்படி ஆட் ஆன மாதிரி, அதுல இருந்து பெர்பெண்டிகுலர் காம்போனன்ட்ஸ் will be cancelling. இது என்னது பாருங்க, பெர்பெண்டிகுலர் அது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். So based on the symmetry principle, right, if you take a point outside, அங்க எப்படி இருக்கும்? Electric field direction should be radially outwards. இது என்னது radially outwards? If the sphere is positively charged. If the sphere is positively charged, electric field direction எப்படி வரும்? It will be what? Radially outwards. ஓகேவா? அப்படி இல்லாம if the sphere is negatively charged னு வெச்சுக்கோங்க, then what is going to happen? As it is, அதுக்கு இப்போ பாருங்க, இது இந்த பீஸ் நெகட்டிவ்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்படி வரும், அந்த பக்கம் அப்படி போகும். So அதோட ரிசல்டன்ட் எப்படி? It will be towards the center of the sphere. So it will be what? Radially inwards. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். சேம் அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்ல எந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தது? as it is. So if you having the charge sphere positive means wherever you take electric field direction எப்படி வரும்? It will be radial directionல வரும். Okay, sphere is positive means radially outwards, sphere is negative means radially inwards. Okay va? Now we are going to apply that Gauss law principle to find the electric field. பாருங்க, பாருங்க, இதுதான ஸ்பியர், இது என்னது? capital is the radius of the sphere, q is the charge on the sphere. ஓகேவா? so இதுதான நம்ம எடுத்த Gaussian surface at a distance small r. This is what? outside. We are looking at the field at a point outside. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, this is the Gaussian surface. இது என்னது? this is the Gaussian surface. ஓகேவா? it's a spherical shell of radius how much? smaller. அதுதான் Gaussian surface. ஷெல் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது,
அதனால it is looking like a circle, but circle கிடையாது. what என்னது, it's a spherical shell. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பாருங்க, இங்க ஒரு ஸ்மால் ஏரியா எலிமெண்ட் எடுங்க DA. அந்த ஏரியா எலிமெண்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? perpendicular. what is it? radial தானா? அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல what is the direction of the electric field? ஆல்ரெடி அதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம். what is it? radially outwards. means angle between E bar and DA bar என்னது 0. ஸோ இப்போ பாருங்க, the flux through the small area element on the Gaussian surface E dot DA தானா? அதை நம்ம ஃபுல்லாக இன்டிகிரேட் பண்ணால் we'll get the total flux. Gaussian surface மேல we'll get the total flux. E dot DA means what? E into DA into cos. இங்க பாருங்க, இங்க மட்டும் கிடையாது. இந்த இடத்துல if you take the small area element, அங்க பாருங்க, area element direction same will be the field of direction. அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, field எப்படி? radially outwards. area also. ஓகேவா? so both are in the same direction. so எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் வரும். angle is what? 0. cos 0 means what? 1. so across the entire Gaussian surface E என்னது constant தானா? integral DA. integral DA ன்னு சொன்னா Gaussian surface or total area, what is it? 4 pi into small r square. spherical shell oda surface area 4 pi into small r square. left hand side என்ன இருக்கா? flux தானா? but as per the Gauss law, நம்ம எடுத்த Gaussian surface என்னது? enclosed surface தானா? அந்த enclosed surface குள்ள what is the charge inside? இங்க பாருங்க, full charge sphere is inside தானா? நம்ம எடுத்த charge sphere is inside the Gaussian surface, which means flux is equal to what? flux through enclosed surface is what? Q inside, which is the total charge on that non-conducting sphere divided by epsilon naught, is equal to what? E into 4 pi r square. அவ்வளவுதான். so E ஓட வேல்யூ என்னது? அப்படியே அந்த 4 pi r square இந்த பக்கம் denominatorல போய்டும். so left sideல எடுத்துட்டு வந்தா it will go to the denominator. புரியுதா? what is it? the 4 pi r square left sideல வரும். so 1 by 4 pi epsilon naught into r square numeratorல என்ன வரும்? Q. so that's the electric field value. so பாருங்க, what is it? Q divided by 4 pi epsilon naught into r square. ஓகேவா? நீங்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் பார்த்தா you see that because of a spherical shell also same formula we got. outside point எடுத்தா spherical shell also same formula, charged non-conducting sphere also same formula. what is it? Q by 4 pi epsilon naught into r square. okay, இது முடிஞ்சது. now point on the surface ன்னு சொன்னா என்னது? on the surface ன்னு சொன்னா ஆல்ரெடி நம்ம இதையும் இந்த சிச்சுவேஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம். in case of the spherical shell என்னது? the smaller is the distance from center of that sphere ல இருந்து to that particular location. நம்ம எங்க electric field find out பண்றோம் அங்க அந்த location நடுவுல what is the distance? when we say surface of the sphere ன்னு சொன்னா what is it? the smaller value will be approaching Kepler. அதுதானா? surface of the sphere ன்னு சொன்னா what is it? smaller value will be approaching Kepler. so அப்படியே Kepler substitute பண்ணுங்க. what is it? E on the surface என்னது? இதையும் சேம் வேல்யூ தான் வரும். Q by 4 pi epsilon into Kepler square. same formula. spherical shell you as it is same formula. ஓகேவா? so this is outside, அது என்னது? on the surface. அடுத்தது என்ன? we have to look at inside. spherical shell கேஸ்ல என்னது? inside the spherical shell electric field is 0. but இங்க அப்படியே கிடையாது. here you will be having electric field. அங்கதான் டிஃபரன்ஸ் வரும். so for a non-conducting sphere E inside 0 ஆகாது. இது நம்ம கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். E inside will not be 0. okay, so இப்போ பாருங்க, as it is தானா? so நம்ம ஒரு பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மாலர்ல இருந்து we look at a point. அப்படியே சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணா என்ன வரும்? சேம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணா என்ன வரும்? we are going to get a spherical shell தானா? so அதுதான் நம்மளோட Gaussian surface. so we look at all the points at the same distance. பாருங்க, so this is the இதனது Kepler. is a full sphere, charge sphere.
charge value in the q. Okay va? So on the sphere kulla we are taking a point at a distance small r. அப்படியே cover all the points at the same distance. Center of the sphere ல இருந்து look at all the points. இந்த பக்கம் ஒரு பாயிண்ட், இந்த பக்கம் ஒரு பாயிண்ட். நீங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க merge பண்ண என்ன வரும்? ஒரு spherical shell மாதிரி ரெடி ஆகும். அதுதான் Gaussian surface. So Gaussian surface is what? Spherical shell of radius என்னது small r. Okay va? So this is the Gaussian surface. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? Symmetry principle, right? So in the Gaussian surface மேல இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸ் என்னது symmetric with respect to the sphere. அதனால எல்லா இடத்துலயும் we are going to have the same electric field magnitude. So E on the surface ன்னு சொன்னா என்னது Gaussian surface. E on the surface will have same value. எல்லா இடத்துலயும் we are going to have the same value for the electric field. Okay, அப்போ டைரக்ஷன் எப்படி? சேம் அந்த சிமெட்ரி பிரின்சிபல்ல இருந்து என்ன வரும்? எங்கேயும் அப்படிதான் ரேடியல். சிமெட்ரி பிரின்சிபல்ல இருந்து எப்படி வரும்? the direction of the electric field will be radial. இப்போ பாருங்க, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண மாதிரி தான். இங்க ஒரு ஸ்மால் ஏரியா எலிமெண்ட் எடுங்க. ஸ்மால் ஏரியா எலிமெண்ட் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கா? ரேடியல். அந்த ஏரியா டைரக்ஷன் சேம். நம்ம எங்க எடுத்தாலுமே you are going to get the same concept. So flux through that Gaussian surface is equal to what? E dot dA. E into dA into இங்கே அப்படிதா cos 0. cos 0 ன்னா 1. E அப்படியே வெளியே வரும். E into integral dA which is what? integral dA ன்னு சொன்னா 4 pi small r square தானா? the Gaussian surface ஓட surface area, total surface area 4 pi small r square. But இதுல என்ன தெரியுமா? flux through enclosed surface is equal to charge inside by epsilon naught. இங்க என்னது? Gaussian surface குள்ள we have only one part of the sphere. full sphere கிடையாது. carefully பாருங்க. அந்த Gaussian surface நம்ம எடுத்த Gaussian surface குள்ள full sphere வராது. வெறும் one portion of the sphere is coming inside. Because there is a charge outside also. நீங்க பாருங்க, there is a part of the sphere outside also. நம்ம எடுத்த Gaussian surface outsideல there is a part of the sphere. அந்த மாதிரி inside there is a part of the sphere. இப்போ பாருங்க, நமக்கு என்ன வேணும்? இந்த q inside value வேணும். இந்த Gaussian surface குள்ள எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன தெரியுமா? இப்போ பாருங்க, we are going to use that concept of charge density. ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். என்னது? total charge of the sphere by the volume of the sphere. இதனது charge density. இப்போ இந்த Gaussian surface குள்ளன்னு சொன்னா என்னது? what is this Gaussian surface குள்ளன்னு சொன்னா அது என்னது? ஒரு spherical shell தானா? அதுக்குள்ள what is the volume? volume inside 4 by 3 pi small r cube தானா? Gaussian surface குள்ள what is the volume inside? 4 by 3 pi small r cube. அப்போ அதுக்குள்ள what is the charge? அதுதான் நம்ம q inside ன்னு சொல்றோம். So q inside will be what? The charge density multiplied by whatever is the inside volume. பாருங்க, charge density என்ன? 4 by 3 pi capital R cube into, ஓகேவா? இந்த 4 by 3 cancel ஆயிடும். So பாருங்க, what is coming? q into small r cube by capital R cube. அதுதான் நம்மளோட q inside value. என்னது? q into small r cube by capital R cube. இதுல capital R is the radius of that non-conducting sphere. Smaller என்னது? distance of the point from the center of the sphere ல இருந்து the point எங்க நம்ம electric field measure பண்ண போறோமோ அந்த point ஓட distance from the center of the sphere. ஓகேவா? சோ அப்படியே எடுத்துட்டு அந்த q inside value இதுல substitute பண்ணுங்க. So q inside க்கு பதிலா என்ன வரும்? இந்த வேல்யூ வரும். q into small r cube by epsilon naught into capital R cube is equal to right side ல என்ன? e into 4 pi small r square. ஓகே, இப்போ பாருங்க, ஏதாவது கேன்சல் ஆயிடுமா? small r square 1 r will be remaining on the left hand side. e நமக்கு வேணும். ஸோ அப்படியே மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டு போகலாம். லெஃப்ட் சைடு எடுத்துட்டு போனால் என்ன? வாட் இஸ் த ரிமைனிங் பார்ட்? I will erase everything.
ஸோ இதில் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா, how do we get the charge inside? அந்த Gaussian surface குள்ள what is the charge inside? Charge density, அது ஆல்ரெடி நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம போட்டிருக்கோம். Charge density multiplied by the volume inside. Gaussian surface குள்ள என்ன வால்யூம் 4/3 pi smaller cube தானா, மல்டிப்ளை பண்ணா we'll get charge inside. பாருங்க அப்படியே இந்த 4 pi லெஃப்ட் சைடுல வரும், q into small r by 4 pi epsilon naught into capital R cube. இதுதான் electric field value. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா. So what is the expression for the electric field? Q into small r by 4 pi epsilon naught into capital R cube. இதில் ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐட்டம்ஸ் இருக்கா. ஒன்று என்ன தெரியுமா பாருங்க, if you look at the exact center of the sphere, center of the sphere and சொன்னது small r will be 0 தானா. center of the sphere என்ன, நம்ம அந்த small r measure பண்ணது எங்க இருந்து, center of the sphere ல இருந்துனா. so if we say the point itself is center of the sphere means small r value will be 0. அப்படியே small r 0 substitute பண்ணுங்க, அதுல என்ன வரும், small r 0 substitute பண்ணா what you are going to get, the E will be 0. ஓகேவா. so E ஓட வேல்யூ என்னது, E will be equal to what, 0, which means at the center of the sphere. அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல இருந்து what is the conclusion you are getting, at the center of the sphere electric field value என்ன, it is equal to 0. ஓகேவா. the center of the sphere ல what is the electric field value going to be, it will be 0. அந்த மாதிரி இங்க என்ன தெரியுமா, let us look at points on the எங்க surface னு சொன்னது. so E on at the center என்னது 0. அந்த மாதிரி look at on the surface னு சொன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம். what is it, smaller ஓட value will be approaching capital R தானா. so இந்த எக்ஸ்பிரஷன்லயே smaller க்கு பதிலா நீங்க ஒரு capital R சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, என்ன வரும், smaller ஒரு capital சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா ஒரு தடவை கேன்சல் ஆயிடும். what is the value we are going to get, q by 4 pi epsilon naught into capital R square. இதுதானே நமக்கு ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி வந்தது, சேம் எக்ஸ்பிரஷன் only we got it right. so இன்சைட்ல இருந்து நம்ம அவுட் சைடு வரும்போது, in case of a spherical shell, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா. spherical shell எப்படி, inside field is 0, திடீர்னு நம்ம சர்ஃபேஸ் கிட்ட வரும்போது the field is suddenly increasing, அதுக்கப்புறம் field was decreasing. remember அந்த நம்ம கிராஃப் பார்த்திருக்கோம். okay, so inside totally 0, spherical shell கேஸ்ல totally 0, திடீர்னு சர்ஃபேஸ் கிட்ட வரும்போது it is becoming maximum, அதுக்கப்புறம் it is decreasing. spherical shell கேஸ்ல இங்க அப்படி கிடையாது. இங்க எப்படி, center of the sphere ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணா அங்க என்னது 0, center of the sphere ல 0, அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு it is coming to the surface, அதுக்கப்புறம் அங்கல இருந்து it will keep on decreasing. so என்ன தெரியுமா, the electric field அத நம்ம mathematical function மாதிரி எடுத்தா, in case of the spherical shell அது என்ன தெரியுமா, it will be discontinuous ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா inside fully 0, டக்குன்னு it is becoming what, that maximum value, அதுக்கப்புறம் it is decreasing. so in case of spherical shell நீங்க வேற நோட் பண்ணிக்கோங்க, the electric field function will be what, discontinuous. எதுல, spherical shell ல. in case of this non conducting sphere இது என்னது, continuous function மாதிரி. ஓகேவா. so பாருங்க, if you look at these expressions, right, in case of the non conducting sphere நமக்கு என்ன வருது, inside what is the formula, 1 by 4 pi epsilon naught q into small r by capital R cube. இதுதானா, what is it, 1 by 4 pi epsilon naught q into small r by capital R cube. q is what, charge on the sphere, நம்ம எடுத்த ஸ்பியருக்கு மேல இருக்கிற சார்ஜ். capital R என்னது, radius of the sphere, capital R என்னது radius of the sphere. ஓகேவா. smaller is the distance from the center of the sphere ல இருந்து. so inside this is the function. surface மேல என்ன, 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R square. outside 1 by 4 pi epsilon naught q by small r square. இங்க பாருங்க, surface மேல expression as well as outside
எங்கேயும் as well as in case of the spherical shell ரெண்டு ஒரே மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் இருக்கு. பட் இன்சைட் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா in case of the spherical shell inside is what 0. ஸோ இப்போ பாருங்க இது எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு கிராஃபிக்கலா இங்க என்னது 0, இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இட் இஸ் கம்மிங் as a straight line. ஏன் இது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாருங்க, இந்த 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 ஃபங்க்ஷன் பாருங்க, E inside is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R cube into small r. இது என்னது, இது எல்லாம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி தானா, ஏன்னா q is the constant charge given to the sphere. அந்த மாதிரி capital R is also constant. 1 by 4 pi epsilon naught அது எப்பவும் கான்ஸ்டன்ட் தான், which means what, இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஃபுல்லாவே கான்ஸ்டன்ட். இது எப்படி இருக்கா, y is equal to some m into x straight மாதிரி. It's a straight line passing through origin பாருங்க. So initially எப்படி straight line passing through origin till we come to surface, அங்கதான் maximum value வரும். என்னது 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. maximum value என்னது 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. அதுக்கப்புறம் it will be decreasing. பாருங்க ஃபங்க்ஷன் பாருங்க, e proportional to 1 by r square. நம்ம வெளியே போனா r ஓட வேல்யூ அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும், which means electric field value will be keep on decreasing. Inverse square relation, என்னது inverse square relation. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் கிராஃபிக்கல் ரிப்ரசன்டேஷன்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு சில பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம், லைக் யூனோ த கொஸ்டின்ஸ் ஆன் representation of this electric field. அந்த மாதிரி when we go to the next chapter, right, அதில் we'll talk about representation of the electric potential. Okay, both graphical representation, right, is an important one. அதுக்கப்புறம் we'll talk about two important ideas. ஒன்று the force between a charge and a spherical charge. இதுல spherical charge ன்னு சொன்னா we can consider spherical shell or a non-conducting sphere. ஏதாவது we can consider a spherical shell or a non-conducting sphere. இப்போ பாருங்க, force between a charge and a spherical charge. இப்போ இங்க ஒரு spherical charge என்ன வெச்சுக்கோங்க, spherical charge q. இது shell ஆகலாம் or it can be even charge non-conducting sphere of radius r. There is a point charge. Simply நம்ம charge ன்னு சொன்னா what is it, point charge. Point charge at a distance r from the center of the spherical charge. அந்த spherical charge ஓட சென்டர்ல இருந்து we are considering a point outside. இது என்னது, the charge particle is outside. okay va? So இப்ப பாருங்க, we said the field produced by this spherical charge, அது ஒரு shell ஆகலாம் or it can be even a charge non-conducting sphere at a distance r from the center of that spherical charge. If the point is outside, இங்க என்னது, what is the field, already நமக்கு expression இருக்கா, what is the field, 1 by 4 pi epsilon naught charge on that sphere or spherical shell divided by small r square. இதுதானா, what is the field at the location, 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Now the point charge will interact with the field. So பாருங்க, force acting on the point charge என்னது, it will be equal to point charge at a value multiplied electric field at the location. So what is it, small q into 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. பாருங்க, what is it, 1 by 4 pi epsilon naught q into q by r square. okay va? So இப்படிதான். So if you want to find force acting on a single point charge due to the sphere means another, what is the expression, 1 by 4 pi epsilon naught charge on the sphere into charge on that particular point charge divided by r square. இதுல r square என்னது, r is the distance of the point from the center of that spherical shell or the non-conducting sphere. இது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணலாம், we can use this when that charge is kept outside. எங்க, when we are keeping the charge outside. okay va? On the surface இருந்தா then what is it, வெறும் அந்த ஸ்மாலருக்கு பதிலா என்ன வரும், if the point charge is coming onto the surface ன்னு வெச்சுக்கோங்க. So first நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், we have seen
when that point charge is kept outside. நம்ம எடுத்த point charge we are keeping outside means அதுக்கு மேல what is the force expression? இப்போ என்னது, we are going to keep that same point charge on the surface. Surface மேல நம்ம வைக்க போறோம். So look at this. So keep it on the surface. Surface மேல போட்டா what is the electric field at the location? Charge on the sphere divided by 4 pi epsilon naught into capital R square தானா? Whether that is a spherical shell ஆகட்டும் or even a charge non-conducting sphere, ரெண்டுத்துலயும் ஒரே மாதிரி ஃபார்முலா தான். What is it? Charge on that sphere or spherical shell divided by 4 pi epsilon naught into capital R square. So force acting on the point charge, and the point charge க்கு மேல what is the force acting? Point charge value multiplied by electric field. எங்க நம்ம அந்த point charge place பண்றது? on the surface, right? So on the surface what is the electric field? இதுதானா? So அப்படியே multiply பண்ணுங்க. So what is it? What is it? 1 by 4 pi epsilon naught capital Q into small q by capital R square. முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷனுக்கு இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? வெறும் அந்த ஸ்மாலருக்கு பதிலா capital R வருது, அவ்வளவுதான். இல்ல ஸ்மாலருக்கு பதிலா we are getting what? capital R. ஓகேவா? So இது முடிஞ்சது. So second case, we have kept the point charge on the எங்க? on the surface. இப்போ என்ன தெரியுமா? we will go to the third case. Third case என்னது? we have to keep the point charge on the inside region. So இதுல என்ன? the behavior of the shell is different. The behavior of that charged non-conducting sphere different. தானா? ஏன்னா அந்த ஷெல் குள்ள what is the electric field? 0. But inside the charged non-conducting sphere அப்படி கிடையாது, there is an electric field. இப்போ ஷெல் குள்ள பாருங்க. So ஷெல் குள்ள நீங்க ஒரு point charge போட்டா என்ன ஆகும்? So shell is given a charge q, the point charge is a distance r from the center of the shell. அந்த மாதிரி radius of the shell is r. இப்போ இந்த particular pointல what is the electric field? எல்லா இடத்துலயும் 0 தானா? E inside is what? 0. 0 இருந்தா force acting on the point charge, அதோட வேல்யூ என்ன வரும்? சோ நீங்க ஷெல் குள்ள ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் போட்டா அங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ என்ன? 0 தானா? சோ அப்போ the force acting on the point charge also will be what? 0. ஏன்னா force is equal to what? point charge ஓட வேல்யூ multiplied by E inside தானா? E inside என்ன? 0, which means the total force acting on the point charge will be 0. but இங்க அப்படி கிடையாது. charge is non-conducting sphere, charge q, radius r. அதுக்குள்ள we are keeping a point charge small q, a distance smaller from the center of the sphere. அப்ப பாருங்க what is the force expression? point charge into that E inside formula. E inside formula தானா? E inside formula என்னது? q by 4 pi epsilon naught capital R cube into small r, numerator வரும். இதுதானா E inside formula? charge on that non-conducting sphere into small r. Small r is the distance of the location from the center of the sphere லந்து. divide by 4 pi epsilon naught into capital R cube. இங்க பாருங்க force formula என்ன வருது? q into small r by 4 pi epsilon naught into capital R cube. இதுதான் force. So இங்க difference வருது. when you have spherical shell, and the spherical shell inside we are keeping a charge means அதுக்கு மேல force என்ன? 0. but charged non-conducting sphere அப்படி கிடையாது. charge non-conducting sphere குள்ள நம்ம ஒரு charge போட்டா that is going to experience a force. அதுக்கான expression என்ன? capital Q, charge on that non-conducting sphere into small q, that point charge value, into small r. small r என்னது? distance of the point charge from the center of the sphere லந்து. divide by 4 pi epsilon naught into capital R cube. இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா பிகாஸ் வி வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த திங்ஸ். இதுக்கப்புறம் யூ வில் ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரிமெம்பர் தீஸ் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். எப்படி இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீன்ஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு
retain it for a longer time. Okay, so இப்போ ஒரு செக்மெண்ட் நம்ம கவர் பண்ணிருக்கோம். என்னது? if you have a spherical charge, இன்னொரு சைடுல there is a point charge. அந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல what is the force? Now we will go to second case. Second case என்ன தெரியுமா? Force between two spherical charges. இது என்னது? இங்க ஒரு spherical charge, பாருங்க, if you are having two spherical charge வெச்சுக்கோங்க. அது spherical charge ன்னு சொன்னா it can be a shell ஆகலாம், or it can be even a charge non-conducting sphere. இப்போ பாருங்க, we look at two இங்க ஒரு spherical charge, அந்த மாதிரி இங்க ஒரு spherical charge. ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த spherical charge ஓட charge வேல்யூ q1 எடுத்துக்கோங்க. இதோட ரேடியஸ் கேபிட்டல் r1. இங்க இருக்கிற charge q2, அதோட ரேடியஸ் கேபிட்டல் r2. இப்போ இதுல என்ன தெரியுமா ஒரு important consideration? The distance between the two centers other than the small r. Okay, so இப்போ பாருங்க, if you are having a spherical charge, if you are having a spherical charge, and the spherical charge ல இருந்து ஒரு electric field, right? If you are looking at any point outside, நம்ம outside points எடுத்தா whatever the field produced by that spherical charge, அதுக்கு என்ன formula? அது spherical shell ஆகலாம், or even it can be a charge non-conducting sphere. அதுக்கு என்ன formula? E outside formula என்னது? 1/4 pi epsilon naught q by r square தானா? இப்போ நம்ம take a point outside எடுத்தா what is the field formula? 1/4 pi epsilon q by r square. அப்போ நம்ம இந்த particular situation நம்ம ஒரு point சொல்லிருக்கோம். என்னது? The spherical shell or even solid sphere produces electric field just like a point charge. So in the spherical charge க்கு பதிலா you keep a point charge. Point charge will produce the same electric field. இதுல இருந்து if you take a point outside means whatever the field produced by the spherical charge, point charge q1 also will produce the same electric field. ஏன்னா நீங்க formula பார்த்தா you will know both will give the same formula. இது பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லயும் பேசியிருக்கோம். the relation between a spherical shell and a point charge and solidity, we discussed about it. So field produced by a spherical shell or a charge non-conducting sphere outside, அதுக்கு என்ன formula? 1/4 pi epsilon naught q by r square. Field produced by a point charge, அதுக்கும் same formula தானா? What is the field produced by point charge? 1/4 pi epsilon naught q by r square. எடுத்துக்கும் ஒரே formula, which means what? அப்படியே நம்ம அந்த spherical charge replace பண்ணலாம் by using what? A point charge. அந்த மாதிரி இங்கேயும் அப்படிதானா? The field produced by this spherical charge will be same as the field produced by a point charge. இதனது q2. அவ்வளவுதான். So force between these two spherical charges will be same as what? Force between these two point charges. அதுக்கு என்ன formula? Coulomb's law formula என்னது? 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. இதுல என்ன? We are assuming that q1 and q2 both are positive charges. அதனால we have not taken the modulus. இல்லன்னா we should be taking the modulus. ஓகேவா? So என்னது பாருங்க, அப்படியே இந்த பக்கம் இருக்கிற spherical charge நம்ம replace பண்ணிருக்கோம் by using a point charge. அந்த மாதிரி அந்த பக்கம் இருக்கிற spherical charge we replace by using a point charge. So இப்போ பாருங்க, force between these two spherical charges is same as what? Force between these two point charges. அதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட ஃபார்முலா இருக்கா? என்னது? Coulomb's law formula தானா? 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுதுன்னா, because for one sphere other sphere எங்க இருக்கா? outside தானா?
For the second sphere also, first sphere is like outside. Okay, அதனால we are able to replace each of the spheres by single point charge. Okay va? So what is the force between two charged spheres? Anadi 1 by 4 pi epsilon naught q1 and q2 by r square. Idhula r anadi distance between the centers of the two spheres. Neenga oru விஷயம் ஞாபகம் வரணும். என்ன தெரியுமா? Coulomb's law பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது I made the point that when Coulomb did the experiments, he did not have point charge. நம்ம Coulomb's law statement பார்த்தா what you will read, the force of attraction or repulsion between two point charges. அப்படிதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரும், which means we will say that Coulomb's law is valid for the point charges. But Coulomb's அந்த எல்லா experiments பண்ணும்போது he didn't have any point charge. Point charge என்னது theoretical concept, right? But எது வெச்சு he has done the experiments? I told you already. He did the experiments by using what? Small spherical charges. And I even mentioned there, on the particular situation la, he took the distance between the charges and சொல்றதுக்கு what is the value he took? He took the distance between the center to center. இப்போ புரியுதா? So when you take the Coulomb's law expression, இங்க பாருங்க, if you have two spheres and the spheres நடுவுல what is the force value going to be same? 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square. இதில் r என்னது? Distance from center to center. Okay va? So this is about the force between two spherical charges. So ரெண்டு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒன்னு force between a charged shell or a charged non-conducting sphere and a point charge. அதுல we saw three cases: point charge outside, point charge on the surface, and அதுக்கப்புறம் point charge inside. Then we are seeing force between two spherical charges. Okay, next we will go to one more Gauss law based on a derivation. What is it? Finding electric field due to a plane sheet of charge which is a non-conducting. So பாருங்க, நீங்க ஒரு plane sheet of charge side wise நீங்க observe பண்ணா எப்படி இருக்கும்? It will be like this. Non-conducting சொன்னது, the charge will be inside and the material bulk உள்ள இருக்கும். ஓகேவா? So இப்படி தான் இருக்கும். So this is a large sheet. இதில் நம்ம பண்ண போற assumption என்ன தெரியுமா? Large sheet. சொல்றதுக்கு we are saying plain sheet, but we consider what is it? It is a large ன்னு சொன்னா for our understanding what is it? Infinitely large மாதிரி. ஓகேவா? So இதுல இருந்து நீங்க ஒரு distance r ல you take a point. Consider a point, a distance r from that large plain sheet. ஓகேவா? இதனது p1 பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி இங்க ஒரு பாயிண்ட் p2, இங்க ஒரு பாயிண்ட் p3, இங்க ஒரு பாயிண்ட் p4. இப்போ நீங்க பாருங்க, சோ இதனது இது ஒரு ஷீட் மாதிரி பிளேன். இப்போ நம்ம சைடு வைஸா பார்க்கறோம். இதனது ஒரு ஷீட் மாதிரி. You take point p1, p2, p3, p4, same distance. So p1 ல இருந்து நீங்க அந்த பக்கம் பார்த்தா you will see that there is an infinite amount of sheet. அந்த மாதிரி கீழேயும் infinite amount of sheet. p2 ல இருந்து பார்த்தா அப்படிதான், p3 ல இருந்து பார்த்தா அப்படிதான், p4 ல இருந்து பார்த்தா அப்படிதான். So you will have infinite sheet on either side. So எல்லா points p1, p2, p3, p4 எல்லாம் என்னது? Identical or symmetrical points. ஓகேவா? அது மட்டும் கிடையாது. You think about நீங்க ஒரு plane யோசிச்சு பாருங்க. So இப்படி லைக் நம்ம எடுத்த plane இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இப்படி இருக்க infinite. சின்ன plane கிடையாது, it's an infinite plane. அப்படியே எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்ல போயிட்டே இருக்கு. அதுல இருந்து ஒரு distance r. Distance r ல you take any point. நம்ம எங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாலுமே அதுல இருந்து you see everywhere it will be what? Infinite மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும். Which means what? All these points can create ஒரு parallel surface. All these symmetric points, right? அதுல இருந்து என்ன வரும்? The symmetrical points create a parallel surface. And the plane sheet oda ஒரு parallel surface மாதிரி வரும். All the points on parallel surface will be what? Symmetrical or identical. Means அந்த surface மேல எல்லா இடத்துலயும் the electric field will be what? Same. Magnitude wise it will be what? Same. அது மட்டும் கிடையாது, we should also talk about the direction, right? அந்த electric field direction நம்ம பார்க்கணும். Direction எப்படி இருக்கும் பாருங்க? By using that concept of symmetry principle. என்னது? இப்போ நீங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா
இங்க ஒரு பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கோங்க வச்சுக்கோங்க. டேக் அ ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் தட் ஷீட். அதுல இருந்து இங்க எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல. அதுக்கு சிமெட்ரிக்கலா ஒரு இங்க ஒன்று பாயிண்ட் எடுங்க. அதுல இருந்து வர எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி? இப்போ நீங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரிசால்வ் பண்ணா இது எப்படி சொல்லலாம்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் perpendicular to the sheet. எப்படி? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் perpendicular to the sheet. அந்த ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸ் ஆட் ஆகும். அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு காம்பனன்ட் வரும், இந்த சைடுல ஒரு காம்பனன்ட். அது என்னது? the electric field components parallel to the sheet. அந்த ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸ் கேன்சல் ஆயிடும். so வெறும் we'll have only the electric field, net electric field அந்த பக்கம். it will be what? Perpendicular to the sheet. okay, it will be perpendicular to the sheet, away from the sheet. if the sheet is what? Positively charged. நம்ம இங்க பார்த்த மாதிரி if the sheet is positively charged means எப்படி இருக்கும்? the electric field will be away. அப்படி எல்லாமே if you are having the sheet to be negative, then field will be towards the sheet. Perpendicular sheet to the sheet தான். but ஒரு இடத்துல என்ன? if the charge is positive means field எப்படி இருக்கும்? it will be perpendicular to the sheet, away from the sheet மாதிரி. இந்த பக்கம் same, perpendicular to the sheet, away. away ன்னு சொன்னா எப்படி? instead பாசிட்டிவ் இல்லாம நம்ம நெகட்டிவ் சார்ஜ் பிளேட்னு எடுத்துக்கோங்க. இங்க என்ன ஆகும்? field will be perpendicular to the sheet but towards the sheet. பாருங்க அப்படி வரும். ஓகே, so இப்போ என்ன? we have considered our surface. என்னது? that Gaussian surface should be a parallel surface to that particular sheet. நம்ம plane sheet இருக்கு தெரியுமா, அதுக்கு அப்படியே parallel வரணும். அதுதான் நம்மளோட Gaussian surface. பட் Gaussian surface அண்ணா நமக்கு என்ன வேணும்? enclosed surface தானா? வெறும் ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸ் மாதிரி இருந்தால் அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. we should be having a enclosed surface. அப்பதான் நம்ம அந்த காஸ்லாம் கொண்டு வர முடியும். அதுக்கு என்ன தெரியுமா? ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுத்திருக்கோம், அப்படியே சிமெட்ரிக்கலி இந்த பக்கம் ஒரு சர்ஃபேஸ் எடுங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி கன்சிடரேஷன், ரைட்? இப்போ ரைட் சைடில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ இஸ் ன்னு வச்சுக்கோங்க. லெஃப்ட் சைட்லையும் அதுதானா? இட் வில் பி வாட்? இ ஓன்லி. டைரக்ஷன் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ரைட் சைடில் இப்படி ரைட் சைடு வரும், லெஃப்ட் சைடு போகிற மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இது ஒரு சர்ஃபேஸ் மாதிரி, இது ஒரு சர்ஃபேஸ் மாதிரி. பட் இப்பயும் நமக்கு அந்த காசியன் சர்ஃபேஸ் வரல. ஏன்னா காசியன் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொன்னது என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் வேணும். அந்த என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் எப்படி கொண்டு வரது? திங்க் அபவுட் இட். ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு சர்க்குலர் ஏரியா மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க. அப்படியே இந்த பக்கமும் ஒரு சர்க்குலர் ஏரியா மாதிரி. நீங்கள் இந்த ரெண்டு சர்க்குலர் அது மர்ஜ் பண்ண மாதிரி நீங்கள் எப்படி ஒரு என்க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம்? திங்க் அபவுட் இட் லைக் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ். எப்படி? திங்க் அபவுட் லைக் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ். ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ் மாதிரி. சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ் இந்த பிளேன் ஷீட்டோட போர்ஷன் என்க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி. சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ் enclosing that plane sheet. so இந்த சைடுல இருந்து சிலிண்டர் எப்படி இந்த சைடுல இருந்து அந்த சைடு போற மாதிரி. so full enclosing part of the plane sheet. okay, so இதுதான் நம்மளோட Gaussian surface. என்னது? what is the Gaussian surface? it is like ஒரு cylindrical surface மாதிரி. இந்த பக்கம் ஒரு plane area இருக்கா A, அந்த பக்கம் ஒரு plane area A. ஓகேவா? so இதுதான் நம்மளோட Gaussian surface. இப்போ பாருங்க, இப்படி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். so this is like a sheet. generally நம்ம என்ன தெரியுமா? plane sheet ன்னு சொன்னா we will represent the charge by using what? surface charge density, sigma. so plane sheet ன்னு சொன்ன உடனே how do you represent the charge on that sheet? by using sigma. sigma என்னது? surface charge density தானா? so இப்போ பாருங்க, இது என்னது? ஒரு சர்க்குலர் ஏரியா A. இப்போ இந்த ஏரியாக்கு மேல எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்னது? சேம். டைரக்ஷன் பிட்வீன் த ஏரியா அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்னது? 0. ஏன்னா ரெண்டு ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கா. விச் மீன்ஸ் இதுல ஃப்ளக்ஸ் ஒன் என்ன வரும் பாருங்க? E டாட் A which is equal to E into A into cos 0. E into A, அவ்வளவுதான். இது என்னது? ஃப்ளக்ஸ் ஒன். அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்க, இதுல ஏரியா எப்படி?
towards the perpendicular தானா, it will be towards the left side. Electric field அப்படிதான் towards the left side. So இங்க என்னது flux 2 E dot A, which is E into A into இங்கேயும் cos 0. So flux 2 என்னது E into A. இது என்னது circular surfaces. அதுக்கப்புறம் we have the lateral surface. Lateral surface என்ன தெரியுமா, நீங்க ஒரு small area element எடுத்து பாருங்க. இங்க area element direction எப்படி வரும், dA அப்படி போகும். But field will be perpendicular to the plane sheet தானா, plane sheet ஓட perpendicular வரும் field. பாருங்க, what is the angle between the electric field and the area element? 90. So on the lateral surface, the lateral surface மேல angle between E and the area element, நம்ம எடுத்த area element, what is the angle between them? E is 90. இங்க மட்டும் கிடையாது, நீங்க எங்க எடுத்தாலுமே அப்படிதான் வரும். சோ இங்க பாருங்க, area element இப்படி வரும், பட் இது என்னது, always it is perpendicular to the plane. இங்க அப்படிதான் angle என்னது 90. சோ எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் வரும். இங்க பாருங்க, சோ இது ஒரு area element எடுங்க, சோ இதோட டைரக்ஷன் இப்படி வரும், field இப்படி angle என்னது 90. சோ எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் 90, which means அதை நம்ம flux 3 ன்னு சொல்லலாம். what is it? 0. ஏன்னா அந்த lateral surfaceக்கு மேல நீங்க எந்த ஒரு ஏரியா எலிமெண்ட் எடுத்தாலுமே அந்த ஏரியா எலிமெண்டோட ரிலேட்டட் flux என்ன வருது, 0. ஏன்னா the angle between that area element and electric field is what, 0. so அதனால total flux will be what? Total flux will be flux through that surface 1, plane surface, surface 2, plane surface, surface 3, lateral. Flux through lateral surface is 0. இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் மட்டும் தான் வரும். EA plus EA என்னது 2 times EA. so total flux, இது ஒரு enclosed surface தானா, இப்போ இந்த enclosed surface குள்ள என்ன இருக்க சார்ஜ், இப்போ சிலிண்டர் நீங்க அப்படியே ட்ரில் பண்ண மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க. what is the area of that sheet inside? A தானா, இப்போ இந்த plane surface A ன்னு வெச்சுக்கோங்க, அந்த சிலிண்டர் குள்ள what is the part of the plane sheet that is inside? அதையும் A தான், which means Q inside என்ன தெரியுமா, what is the Q inside? Sigma into A, surface charge density into on the area of the plane sheet which is inside. on the cylinder kulla what is the area of the plane sheet inside. okay va? so ipo enadhu Gauss law da nama use panna porom. flux through the enclosed surface is equal to what? Charge inside by epsilon naught. ipo parunga 2 times E into A, is the flux through enclosed surface, is equal to what? Charge inside by epsilon naught. Will A cancel it down? so E another sigma by 2 epsilon naught. This is an interesting item. The field is not even depending on the distance of the point. Point. So we said distance of the point is R from the plane sheet. The field is not even depending upon the distance of the point. Sheet length, the field value is not even depending upon the distance. Means what? We can say if you are having a large plane sheet, adulande var electric field, right? Look at the formula. Enadhi verum sigma by 2 epsilon naught. Means sigma enna charge density divided by epsilon. 2 epsilon is a constant, which means what? This large plane sheet can produce enadhi uniform electric fields. Idhukku munadi appadi varala. Like remember the previous examples, as the distance of the point is changing, adulande the electric field value was also changing. Moonu case paathirukom. Enadhi we have seen the case of infinitely long wire. Adukappuram we have seen the case of charged spherical shell. Adukappuram we have seen the case of the charged non-conducting sphere. Adula enna, the field value is depending upon the distance of the point from the and the charge oda idilende. But inga appadi kadiyadu. The field value is what? Uniform. Adanala if you are having a large plane sheet non-conducting, adulande vara electric field value enna sigma by 2 epsilon naught. Adu distance mele depend agadu. So which means what? It is going to produce a uniform electric field. Okay, so idilende appadiye we will go to the next item. What is it? The electric field near a charged conducting surface.
இதுல அப்படிதான். When you take conducting surface, we assume the surface to be what? Large. Conducting சொன்னா என்னது? அதுக்கு மேல இருக்கிற charge will not be in the bulk. இது என்னது? இது என்ன தெரியுமா? Side view. இதுல அப்படிதான். Same as it is. Just like நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கேஸ் மாதிரி தான், வெறும் ஒரு small difference மட்டும் வரும். Conducting சொன்னா charge will be only on the surface. Okay. So இப்ப பாருங்க, இங்க நம்ம ஒரு plane, அங்க சார்ஜ் பிளேட் இருக்கு தெரியுமா, அதுக்கு அப்படியே பேரலா நம்ம ஒரு பிளேன் எடுக்க போறோம். இதுதான் நம்மளோட காசியன் சர்ஃபேஸ். சிமெட்ரி பிரின்சிபல். இந்த சர்ஃபேஸ் மேல இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லயும் we will have the same electric field value. பட் டிஃபரன்ஸ் என்ன தெரியுமா? இதுக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ணதுக்கும், we will consider the other surface inside this material. ஏன்னா if you take the other surface inside the material, right, here finding flux is easy. Why? Inside that conductor, adukulla what is the electric field? Zero dana. Means you put a surface there. What is the flux through the surface? Zero. You put a surface there means, so on the conductor kulla you think about a surface. What will be the electric field inside the conductor? Zero. Which means on the surface ku mela irukka ella points electric field is what? Zero. So அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, இதுல இருந்து நீங்க அப்படியே கனெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ். இதுதான் நம்மளோட காசியன் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ காசியன் சர்ஃபேஸ் இஸ் வாட்? சேம் சிலிண்டர், பட் அந்த நான் கண்டக்டிங் பிளேட் எடுத்தா வாட் இஸ் இட்? த சிலிண்டர் இஸ் லைக் ட்ரில்லிங் த்ரூ தட் பிளேட். பட் இங்க அப்படி கிடையாது, அந்த பிளேட் குள்ள எண்ட் ஆன மாதிரி. த சிலிண்ட்ரிக்கல் காசியன் சர்ஃபேஸ் வி ஆர் டேக்கிங், ரைட், அது எப்படி இருக்கா? அந்த பிளேட்டுக்குள்ள எண்ட் பண்ண மாதிரி. So இங்க பாருங்க, same as it is. So we take sigma as the charge density of the surface. நம்ம எடுத்த அந்த conducting surface க்கு மேல what is the charge density? We take sigma. Okay. So இப்ப பாருங்க இப்படி வரும். Like we are ending, எங்க we are ending it inside the, so இது என்னது? plane surface 1 ன்னு எடுத்துக்கோங்க. இது என்னது? plane surface 2. plane surface 2 is inside the conductor. Why we are able to keep it there? ஏன்னா because it will be, என்ன தெரியுமா, நான் கண்டக்டிங் கிடையாது. this is conducting. நீங்க கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. what is it? it's a conducting one. நான் கண்டக்டிங் ஆல்ரெடி முடிஞ்சது. இது என்னது? கண்டக்டிங். ஓகே. ஸோ இப்போ பாருங்க, தி பிளேன் சர்ஃபேஸ் 1, பிளேன் சர்ஃபேஸ் 2, அதுக்கப்புறம் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஆர் த லேட்ரல் சர்ஃபேஸ். இப்போ எங்க என்னது? எல்லா இடத்துலையும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் சேம். ஏரியா இஸ் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் வாட் இஸ் த ஃப்ளக்ஸ் 1? சேம். இ டாட் ஏ. இ டாட் ஏன்னு சொன்ன என்னது? இ இன்டூ ஏ இன்டூ காஸ் 0, which is E into A, flux 1. Flux 2 என்ன தெரியுமா? Because this is inside conductor kulla, what is the field inside? 0, means flux also will be 0. field இல்லனா flux will be what? 0. lateral surface already நம்ம பார்த்திருக்கோம். நீங்க ஒரு small area element எடுத்தா angle between the area element and the electric field will be what? 90. same நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கேஸ் மாதிரி தான். so which means flux through that lateral surface also 0. why? because the angle between E bar and area elements will be 90. எல்லா இடத்துலயும் for the lateral surface, right, angle between the E bar and area element will be what? 90. அதனால flux through that lateral surface also 0. so இப்போ என்ன? வெறும் இந்த 5 மட்டும் is the remaining part. look at it. so flux through this enclosed surface, அது என்னது? 5 which is E into A. as per the Gauss law, charge inside. இப்போ பாருங்க, what is the area that is cut through அந்த cylinder cut பண்ண மாதிரி? what is the area? A தானா? if you take sigma as the charge density வச்சுக்கோங்க, then what is the part of that conductor which is inside that enclosed surface? part of the conductor is inside, right? அதுக்கு என்ன? what is the area? A, which means charge inside will be same sigma into A divided by epsilon naught.
இதில் ஏ கேன்சல் ஆகிடும். E is equal to what? Sigma by epsilon naught. ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னது? நான் கண்டக்டிங் பிளேன் ஷீட் எடுத்தா what we got? Sigma by 2 epsilon naught. Conducting means sigma by epsilon naught. Other difference. Non-conducting means what? Sigma by 2 epsilon naught. Conducting means what? Sigma by epsilon naught. Okay va? All that. So with this we completed the Gauss law applications to derive the field due to the symmetric charges. இதில் என்ன லாஸ்ட் ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் இட்? தி field due to that large sheet, right? Due to the large sheet, non-conducting means what? இது நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ண போறோம் எங்க தெரியுமா? When we go to the capacitors. Non-conducting means what is the formula? Sigma by 2 epsilon naught. Capacitors will generally make by using non-conducting plates. Conducting plate means sigma by epsilon naught. Okay. So in the points alla namak ஞாபகம் வெச்சுக்கணும், so that we will be able to solve the questions whenever they are coming. Okay. So this is what about the Gauss law. Next class we will start with the idea of the electric dipole. So electric dipole oda we will be completing this first chapter. Second chapter என்ன தெரியுமா? We have to talk about the potential energy, potential and then capacitors. அதெல்லாம் second chapter ல வரும். Okay வா? So electric dipole will be the last part of this chapter. Next class la paakalam. We'll see. Okay.